you still don't get it, the Israeli government is making it loud and clear. This is not about hostages or about Palestinian civilians. This is about land. I want you to hear what Israel's minister just said. קודם כל, שני דברים עיקריים. אחד, אנחנו במלחמה מול איראן, שהצעד, המהלך הראשון, המהלך ההפתעה של החמאס, היה רק הצעד הראשון בה. עזה חייבת להיות יותר קטנה בסוף המלחמה. א', זה עניין ביטחוני. להרחיב את הפרימטר. נכון, גם במזרח וגם בצפון. והם צריכים לאבד את השטח הזה. אחד, זה ביטחונית. שתיים, מחיר הפסד שהערבים מבינים. הם חייבים לשלם מחיר הפסד. אצלם חיי אדם או נזק לרכוש זה הרבה פחות חשוב. את הדבר הזה הם מבינים. הם צריכים לשלם מחיר הפסד גם במובן הזה. ואנחנו חייבים שהסיום של המערכה יהיה ברור לכל המרחב שמסביבנו. How many more times can they make it clear they don't care about Palestinians' lives? What's the view on the humanitarian crisis in Gaza this morning? There is no humanitarian crisis because... There isn't? There is no. Israel is in charge of the safety of the Israelis. Hamas is in charge of the safety of the Palestinians. We've been showing pictures this morning that would illustrate that there is a humanitarian crisis in Gaza. When spitting out BS doesn't work, so you try emotional manipulation. Can I ask you something? Yeah. Are you a mother? Yes. What would you think if your children would have been executed in front of your eyes? Would you expect your government to think about those Nazis committing those crimes and to say, wait a second, first of all, we need to protect the enemy, and then to protect my children. Your children come as priority to your prime minister. So do you know that? We have been showing images this morning that illustrate that there is a humanitarian crisis in Gaza. So blame Hamas and ask Hamas why they started those atrocities, walking around. So you acknowledge that there is a humanitarian crisis? I'm saying there is no. Israel is working. So what do you think is happening? Oh, there is no humanitarian crisis, but there is a humanitarian crisis because of Hamas. Can't be both. So which is it? If it hasn't been obvious enough, this is about taking more land. This is not about Hamas. This is not about the hostages. Think for a second, if they really cared about hostages and that was their goal, why are they dropping bombs in Gaza? Aren't you scared that you might actually kill the hostages? And if you think for a second that the Israeli people as a whole are happy about what's happening, that's not true. There is a brave Israeli survivor who is speaking out saying she does not want Palestinian civilians to be killed. איך אני אמורה לקום בבוקר ולדעת ש4.5 קילומטרים מקיבוץ בארי בעזה יש אנשים שזה לא נגמר בשבילם. בשבילי זה נגמר אחרי 12 שעות, כי היה לאן להוציא אותי. אני בים המלח. מי שמדבר על נקמה, תתביישו. יש הרבה כאב, זה נכון. אני, אחרי כל מה שעברתי, כל כך הרבה כוחות אני מאבדת בכל פעם שאני שומעת את המילה נקמה. מה שאני עברתי, שאנשים יעברו את זה ולא יהיה מי שיוציא אותם. אי אפשר ככה, אי אפשר ככה, ולא, אי אפשר עוד פלסטרים. שואלים אותנו כל הזמן, אתם חושבים שתחזרו לקיבוץ אחרי זה? אתם חושבים שתחזרו לגור שם? בלי עוד הגנה, בלי עוד חיילים, בלי עוד זה? אל תגידו לי חיילים, אל תגידו לי הגנה, תגידו לי פתרון מדיני. כבר שנים אנחנו מבקשים פתרון מדיני.